Hello, what's up everyone? Welcome back to my another brand new makeup video. So, আজকে আমি একটা খুবই লাইট and simple একটা মেকআপ করে দেখাবো। Like long time journey or এরকম থাকে না, আমরা কোথাও ঘুরতে যাই বা কোথাও কোনো লং টাইম ট্যুরে গেলে, লং জার্নি ট্যুরে যেগুলো যাই, সেখানে যাওয়ার জন্য একদম ইজি অ্যান্ড একদম কমফোর্টেবল একটা মেকআপ আমি আজকে করব। সো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ডোন্ট ফরগেট টু লাইক অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার মাই ভিডিও। ওকে, সো লেটস গো। ফার্স্টে আমি আমার স্কিনটাকে টোন করে নিব উইথ মাই টোনার। Oops, I'm mirror. Okay, stop. টোনার অ্যাকচুয়ালি স্কিনের পিএইচ এর মানটা ধরে রাখে অ্যান্ড অফকোর্স পিম্পলের থেকে তো দূরে রাখেই। আমার টোনার ইউজ করার পর থেকে আমার পিম্পল আল্লাহর রহমতে অনেক কমে গেছে। So then আমি একটা ময়েশ্চারাইজার ইউজ করব। So by the way, এই সেটটার সাথে একটা ফেস ওয়াশ আসবে, ওটা দিয়ে আমি আমার ফেস ক্লিন করে নিয়েছিলাম ফার্স্টে। তারপর ওই সেটের টোনার, সিরাম অ্যান্ড ময়েশ্চারাইজার আমি ইউজ করি। অল্প একটু প্রাইমার নিব। আমি অল্প একটু প্রাইমার ইউজ করছি, জাস্ট মাই নোজ এরিয়া। বেসিক্যালি আমি ইউজ করি আমার হুডা বিউটি ফাউন্ডেশন, বাট আমি আজকে ইউজ করব আমার টু ফেসের ফাউন্ডেশন। এটার শেড হচ্ছে স্যান্ড অ্যান্ড আমার হুডা বিউটি ফাউন্ডেশনটা আমার স্কিন থেকে অলমোস্ট 2 শেড লাইট, বাট এটা আমার একদম স্কিন টোন, একদম স্কিন টোন। আমি দেখাই। সরি, আমি সবসময় এটা দিয়ে আমার কারেক্টর করতে আমি ভুলে যাই, I don't know why. ওকে, সো আমি আমার ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড করে ফেলেছি। এখন আমি কি করব, আমি আগে কনসিলার দিয়ে নিব। সো আমি আজকে খুব বেশি কনসিলার দিব না, জাস্ট অল্প।
আমি আমার ফাউন্ডেশন, তারপর কনসিলার অ্যান্ড আইব্রো সব কিছু ডান। এখন আমি কন্ট্রোল করবো। অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল ছাড়া আমি হিনা লাগে। আমার এভরি সিঙ্গেল মেকআপে কন্ট্রোল থাকে। সো আমি কন্ট্রোলিংয়ের একটা রুলস বলি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি মেনটেন করি। সেটা হচ্ছে যখন আমি আমার থেকে 1 or 2 ব্রাইট, আমার থেকে 2 শেড ব্রাইট ফাউন্ডেশন ইউজ করি, তখন আমি কন্ট্রোল করলে 3 or 4 শেড ডার্ক কন্ট্রোলিং ইউজ করি, যাতে দুইটা মিক্স আপ হয়ে একটা আমার স্কিন টোন চলে আসে, নাইস কম্বিনেশন চলে আসে। বাট যেহেতু আমি আজকে খুব বেশি একটা লাইট ফাউন্ডেশন ইউজ করিনি, সো আমি আজকে কন্ট্রোল করবো।